Kochbuch für Handgesundernährung -25 für Rezept mit Nudeln zum Silbermädchen. Pute mit Nudeln und Erbsen. Zutaten. 1/4 Tasse gekochtes Putenfleisch. In klein Stück zerteilt. 1/4 Tasse gekochte Nudeln. ZB. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Geflügelbrühe oder Gemüsebrühe. Und Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochte Erbsen. Gut püriert. Anleitung. Koch das Putenfleisch, bis es vollständig durchgejagt ist. Zerfleck es dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermischt das gekochte Putenfleisch mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Geflügelbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Gib das pürierte Erbsen dazu und vermisch alles gründlich. Lass die Mahlzeit abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Achte darauf. Die Portionsgröße entsprechend der Größe den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Dieses Pute-Nudel-Erbsen Gemisch bietet deinem Hund eine ausgewogen Mahlzeit mit wichtigen Nährstoffen. Stell sicher, dass das Fleisch gut gekocht ist und kein Knochen enthält. Die Brühe und die purierten Erbsen tragen zur Geschmacks- und Nährstoffvielfalt bei. Putenleber Nudelgemisch. Zutaten. 1/4 Tasse gekochte Putenleber. In klein Stück geschnitten. 1/4 Tasse gekochte Nudeln. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Putenbrühe oder Gemüsebrühe. Und Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. B. Erbsen. Keratin. Optional. Anleitung. Koch die Putenleber, bis sie vollständig durchgejagt ist. Schneid sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermischt die gekochte Putenleber mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Putenbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass das Gemisch abkühlen, bevor du es deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größe den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. In Tenleber Nudelbrei. Zutaten. 1/4 Tasse gekochten Tenleber. In klein Stück geschnitten. 1/4 Tasse gekochte Nudeln. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Entenbrühe oder Gemüsebrühe. Und Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. B. Spinat. Kürbis. Optional. Anleitung. Koch die Tenleber, bis sie vollständig durchgejagt ist. Schneid sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermischt die gekochten Tenleber mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Entenbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass den Brei abkühlen, bevor du in deinem Hund servierst. Achte darauf. Die Portionen entsprechend der Größe den Hunderhasen mit Nudeln und Kürbis. Zutaten. 1/4 Tasse gekochte Hunderhasen. In klein Stück geschnitten. 1/4 Tasse gekochte Nudeln. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Hunderbrühe oder Gemüsebrühe. Und Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochte Kürbis. Gut püriert.
Anleitung. Koch die Hanerhasen, bis sie vollständig durchgeschüttelt sind. Schneid sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Acht darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermischt die gekochten Hanerhasen mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Hanebrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Gib den puriten Kürbis dazu und vermisch alles gründlich. Lass die Malzeit abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Kabeljau Nudelmix. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekochte Kabeljau. In klein Stück zerteilt. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Fischbrühe oder Gemüsebrühe. Un Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Erbsen. Keratin. Optional. Anleitung. Koch den Kabeljau, bis vollständig durchgeschüttelt ist. Zerteilen dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Acht darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch die gekochten Kabeljau-Stück mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Fischbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass den Mix abkühlen, bevor du in deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größen den Hortenschenleber Nudelbrei. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Hortenschenleber. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Hanebrühe oder Gemüsebrühe. Un Salz oder Juice. Anleitung. Koch die Hortenschenleber, bis sie vollständig durchgeschüttelt ist. Schneid sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Acht darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch die gekochte Hortenschenleber mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Hanebrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Lass den Brei abkühlen, bevor du in deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Kaninschenleber Nudelbrei. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Kaninschenleber. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Gemüsebrühe. Un Salz oder Juice. Anleitung. Koch die Kaninschenleber, bis sie vollständig durchgeschüttelt ist. Schneid sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Acht darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch die gekochte Kaninschenleber mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Lass den Brei abkühlen, bevor du in deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Putenleber Nudelgemisch. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Putenleber. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Putenbrühe oder Gemüsebrühe. Un Salz oder Juice. Anleitung. Koch die Putenleber,
bis sie vollständig durchgegangen ist. Schneid sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf, sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch die gekochte Putenleber mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Putenbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Lass das Gemisch abkühlen. Bevor du es deinem Hund servierst. Beachte die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Laches Nudelbrei. Zutaten. 1 Stroke 4 Tas gekochte Laches. In klein Stück zerteilt. 1 Stroke 4 Tas gekochte Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Fischbrühe oder Gemüsebrühe. Salz oder Juice. Anleitung. Koch den Laches. Bis vollständig durchgegangen ist. Zerflecken dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf, sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch die gekochten Lachstück mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Fischbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Lass den Brei abkühlen. Bevor du in deinem Hund servierst. Achte darauf, die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Hanermagen mit Nudeln und Spinat. Zutaten. 1 Stroke 4 Tas gekocht Hanermagen. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tas gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochte Spinat. Gut püriert. Anleitung. Koch die Hanermagen, bis sie vollständig durchgegangen sind. Schneid sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf, sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch die gekochten Hanermagen mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Gib den puriten Spinat dazu und vermisch alles gründlich. Lass die Mahlzeit abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Beachte die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Rindfleischnudelmahlzeit. Zutaten. 1 Stroke 4 Tas gekochtes Rindfleisch. In klein Stück zerteilt. 1 Stroke 4 Tas gekochte Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Rinderbrühe oder Gemüsebrühe. Salz oder Juice. Anleitung. Koch das Rindfleisch, bis es vollständig durchgegangen ist. Zerfleck es dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf, sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch die gekochten Rindfleischstück mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Rinderbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Lass die Mahlzeit abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Achte darauf, die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. In Tenleber Nudelmix. Zutaten. 1 Stroke 4 Tas gekochten Tenleber. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tas gekochte Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Geflügelbrühe oder Gemüsebrühe. Salz oder Juice. Anleitung. Koch die in Tenleber, bis sie vollständig durchgegangen ist. Schneid sie dann in klein Stück.
Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Acht darauf. Sie Gott abzutropfen. In einer Schüssel vermischt die gekochten Tenleber mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Geflügelbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Lass den Mix abkühlen. Bevor du in deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Thunfisch Nudelgemisch. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Thunfisch in Wasser, abgetropft. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. ZB. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Thunfischsaft oder Gemüsebrühe. Und Salz oder Juice. Anleitung. Den Thunfisch abtropfen lassen und mit einer Gabel zerkleinern. Die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen und gut abtropfen lassen. In einer Schüssel den zerkleinerten Thunfisch und die gekochten Nudeln vermischen. Einen Esslöffel Thunfischsaft oder Gemüsebrühe hinzufügen und gut umrühren. Die Mischung zu binden. Das Thunfisch-Nudelgemisch abkühlen lassen. Bevor du es deinem Hund servierst. Die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anpassen. Hanerhasen Nudelbrei. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Hanerhasen. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. ZB. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Hanerbrühe oder Gemüsebrühe. Und Salz oder Juice. Anleitung. Koch die Hanerhasen, bis sie vollständig durchgekocht sind. Schneid sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Acht darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermischt die gekochten Hanerhasen mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Hanerbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Lass den Brei abkühlen. Bevor du in deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Pute mit Nudeln und Erbsen. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekochtes Putenfleisch. In klein Stück zerteilt. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. ZB. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Stroke 4 Tass gekocht Erbsen. Gut abgetropft. 1 Esslöffel Hanerbrühe oder Gemüsebrühe. Und Salz oder Juice. Anleitung. Koch das Putenfleisch, bis es vollständig durchgekocht ist. Schneid es anschließend in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Acht darauf. Sie gut abzutropfen. Koch die Erbsen, bis sie weich sind, und lasse sie dann gut abtropfen. In einer Schüssel vermischt das gekochte Putenfleisch, die gekochten Nudeln und die gekochten Erbsen. Füge einen Esslöffel Hanerbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden und zusätzlichen Geschmack zu geben. Lass die Mahlzeit abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Dieses Pute-Nudel-Erbsen gericht bietet deinem Hund ausgewogen Mahlzeit mit wichtigen Nährstoffen. Stell sicher, dass das Putenfleisch gut gekocht ist und kein Knochen enthält. Die Kombination aus Putenfleisch, Nudeln und Erbsen sorgt für eine gute Balance aus Protein, Kohlenhydraten und Gemüse. Lecker. Für Hund. Thunfisch Nudelmix. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Thunfisch in Wasser oder eigenem Saft. Abgetropft.
1/4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkornoderius Nudeln. 1 Esslöffel Thunfischsaft oder Honeybrühe. Und Salz oder Duas. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Erbsen. Keratin. Optional. Anleitung. Zerdruck den Thunfisch mit einer Gabel. In ein klein Stück zu zerteilen. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermischt den Thunfisch mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Thunfischsaft oder Honeybrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass den Mix abkühlen. Bevor du in deinem Hund servierst. Stell sicher, dass die Portionen der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund entsprechen. Honeybrust mit Nudeln. Zutaten. 1/4 Tass gekocht Honeybrust. Unnochen und hart. 1/4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkornoderius Nudeln. 1 Esslöffel Honeybrühe. Und Salz oder Duas. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Zucchini. Broccoli. Optional. Anleitung. Koch die Honeybrust, bis sie vollständig durchgegangen ist. Entfern die Knochen und die Haut und zerkleinere das Fleisch in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermischt die gekochte Honeybrust mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Honeybrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass das Gericht abkühlen, bevor du es deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Die Mahlzeiten mit Thunfisch und Honeybrust sind proteinreich und bieten eine köstliche Abwechslung für den Hund. Stell sicher, dass alle Zutaten gut gekocht sind und kein Knochen enthalten. Du kannst auch gekochtes Gemüse hinzufügen, zusätzlich Nährstoffe zu liefern. Aber achte darauf, dass es für Hund geeignet ist. Laches Nudelbrei. Zutaten. 1/4 Tass gekochte Laches. Unhart und groten. 1/4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkornoderius Nudeln. 1 Esslöffel Lachsbrühe oder Gemüsebrühe. Und Salz oder Duas. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Keratin. Erbsen. Optional. Anleitung. Zerbröckel den gekochten Laches in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermischt den gekochten Laches mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Lachsbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass den Brei abkühlen, bevor du in deinem Hund servierst. Achte darauf. Die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Gemüse-Nudelgemisch. Zutaten. 1/4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkornoderius Nudeln. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Keratin. Zucchini. Broccoli. 1 Esslöffel Gemüsebrühe. Und Salz oder Duas. 1 Teelöffel Olivenöl. Optional. Anleitung. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. Koch das Gemüse, bis es weich ist.
Purier es oder zerkleinere es fein. In einer Schüssel vermischt die gekochten Nudeln mit dem gekochten Gemüse. Füge einen Esslöffel Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du einen Teelöffel Olivenöl hinzufügen, das Gericht schmackhafter zu machen. Lass das Gemisch abkühlen. Bevor du es deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Diese Mahlzeiten mit Laches und Gemüse bieten eine gessende Variation mit wichtigen Nährstoffen für den Hund. Stell sicher, dass der Laches gut gekocht ist und kein Hort oder Groten entfällt. Das Gemüse sollte weich sein und für Hund unbedenklich sein. Rindfleischnudelfan. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekochtes Rindfleisch. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tass gekochte Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Rinderbrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Paprika. Zucchini optional. Anleitung. Koch das Rindfleisch, bis es durchgejagt ist. Schneid es dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Pfanne erhitzt die Rinderbrühe und füge das gekochte Rindfleisch hinzu. Brät es für 1-2 Minuten an, bis es warm ist. Füge die gekochten Nudeln hinzu und rühre gut sie mit dem Rindfleisch zu vermischen. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und weiter rühren, es gleichmäßig zu verteilen. Lass die Pfanne abkühlen, bevor du das Gericht deinem Hund servierst. Achte darauf. Die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Pute mit Nudeln und Karotten. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekochtes Putenfleisch. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tass gekochte Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Hühnerbrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochte Karotten. Puriert oder in klein Stück geschnitten. Anleitung. Koch das Putenfleisch, bis es vollständig durchgejagt ist. Schneid es dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermischt das gekochte Putenfleisch mit den gekochten Nudeln. Füge die Hühnerbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Gib die gekochten Karotten dazu und vermisch alles gründlich. Lass das Gericht abkühlen, bevor du es deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Dieses Gericht mit Rindfleisch und Pute bieten deinem Hund ein proteinreich Mahlzeit in Kombination mit Nudeln und Gemüse. Stell sicher, dass das Fleisch gut gekocht ist und kein Knochen oder Hort entfällt. Das Gemüse sollte weich sein und für Hund geeignet sein. Entenbrust Nudel Mahlzeit. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Entenbrust. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Entenbrühe oder Gemüsebrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Erbsen. Murren. Optional. Anleitung. Koch die Entenbrust, bis sie vollständig durchgejagt ist. Schneid sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen.
In einer Schüssel Vermisch die gekocht mit den gekochten Nudeln. Fuginen Esslöffel Entenbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und Ruhe Gutem. Die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Malzeit abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Hannelebe Nudelbrei. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Hannelebe. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Hannebrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Spinat. Kürbis. Optional. Anleitung. Koch die Hannelebe. Bis sie vollständig durchgedeiht. Schneid sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung. Bis sie al dente sind. Acht darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch die gekochte Hannelebe mit den gekochten Nudeln. Fuginen Esslöffel Hannebrühe hinzu und Ruhe Gutem. Die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass den Brei abkühlen. Bevor du in deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Die Malzeiten mit Entenbrust und Hannelebe bieten Abwechslung und wichtig Nährstoffe für den Hund. Stell sicher, dass das Fleisch gut gekocht ist und kein Knochen oder Haut entfällt. Das Gemüse sollte weich sein und für Hund geeignet sein. Forelle mit Nudeln und Spinat. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Forellenfilets. Haut und Groten. In klein Stück zerteilt. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Fischbrühe oder Gemüsebrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochte Spinat. Gut ausgedrückt und gehackt. Anleitung. Koch die Forellenfilets. Bis sie durchgegart sind. Zerteil sie dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung. Bis sie al dente sind. Acht darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch die gekochten Forellenstück mit den gekochten Nudeln. Fuginen Esslöffel Fischbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und Ruhe Gutem. Die Mischung zu binden. Gib den gekochten Spinat dazu und vermisch als gründlich. Lass das Gericht abkühlen. Bevor du es deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Lammfleisch-Nudelgemisch. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekochtes Lammfleisch. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Lammbrühe oder Gemüsebrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Karotten. Zucchini optional. Anleitung. Koch das Lammfleisch. Bis es durchgegart ist. Schneid es dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung. Bis sie al dente sind. Acht darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch das gekochte Lammfleisch mit den gekochten Nudeln. Fuginen Esslöffel Lammbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und Ruhe Gutem. Die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass das Gemisch abkühlen. Bevor du es deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund.
Dies Malzeten mit Forell und Lammfleisch bieten deinem Hund ein köstlich Abwechslung mit wichtigen Nährstoffen. Stell sicher, dass das Fleisch gut gekocht ist und kein Knochen enthält. Das Gemüse sollte weich sein und für Hund unbedenklich sein. Lammfleisch Nudelgemisch. Zutaten. 1 Stroke 4 Tas gekochtes Lammfleisch. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tas gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Lammbru oder Gemüsebrühe. Un Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Karotten. Zucchini optional. Anleitung. Koch das Lammfleisch, bis es durchgejagt ist. Schneid es dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch das gekochte Lammfleisch mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Lammbru oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass das Gemisch abkühlen, bevor du es deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größe den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Kaninchen Nudelmalzet. Zutaten. 1 Stroke 4 Tas gekochtes Kaninchenfleisch. In klein Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tas gekocht Nudeln. Z. B. Vollkorn oder Reisnudeln. 1 Esslöffel Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe. Un Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Erbsen. Möhren. Optional. Anleitung. Koch das Kaninchenfleisch, bis es vollständig durchgejagt ist. Schneid es dann in klein Stück. Koch die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. Achte darauf. Sie gut abzutropfen. In einer Schüssel vermisch das gekochte Kaninchenfleisch mit den gekochten Nudeln. Füge einen Esslöffel Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Malzet abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Achte darauf. Die Portionen entsprechend der Größe den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Dies Malzeten mit Lammfleisch und Kaninchenfleisch bieten deinem Hund Abwechslung und wichtige Nährstoffe. Stell sicher, dass das Fleisch gut gekocht ist und kein Knochen enthält. Das Gemüse sollte weich sein und für Hund unbedenklich sein. Grundwissen über Handernährung. Dessen Ernährung ist für Hund genauso wichtig wie für Menschen. Hier sind einige grundlegende Informationen zur gessenden Ernährung von Hunden. Hochqualität der Ernährung. Wollen Sie hochwertige Hundefutter, die all notwendigen Nährstoffe enthalten. Dies können Trockenfutter, Nassfutter oder eine Kombination aus beiden sein. Achten Sie darauf, dass das Futter speziell auf die Bedürfnisse Ihres Hundes abgestimmt ist. Z. B. Gras, Alter, Aktivitätsniveau, Gesundheitszustand. Proteinreiche Ernährung. Hund sind Fleischfresser und benötigen eine proteinreiche Ernährung. Wollen Sie daher Futtersorten, die hochwertige tierische Protein wie Huhn, Rindfleisch, Fisch oder Lamm enthalten. Gesund Kohlenhydrat. Kohlenhydrat wie Getreide, Reis oder Kartoffeln können Teil einer ausgewogenen Handernährung sein. Sollten jedoch in Massen und in einer für den Hund verdaulichen Form angeboten werden. Gesund Fett. Fett sind ein wichtiger Energiequell für Hund und helfen bei der Aufnahme fettlöslicher Vitamin. Achten Sie darauf,
Das Futter ausgesendeten Quellen wie Lachsel oder Hanerfurt stammt. Frisches Wasser. Stellen Sie Ihrem Hund stets frisches Wasser zur Verfügung. Dies ist wichtig für die Verdauung, den Stoffwechsel und die allgemeine Gesundheit Ihres Hunds. Portionskontrolle. Überfütterung kann zu Fettleibigkeit und anderen Gesundheitsproblemen führen. Befolgen Sie die Fütterungsrichtlinien auf der Verpackung des Hundefutters und passen Sie die Portionsgröße entsprechend dem Alter, Gewicht und Aktivitätsniveau Ihres Hundes an. Leckerlis in Massen. Leckerlis sind eine gute Möglichkeit, Ihrem Hund abend zu etwas Besseres zu geben. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Kalorien enthalten und dass Sie Ihnen ausgewogenen Ernährungsplan nicht beeinträchtigen. Gemüse und Obst. Einige Gemüse und Obstsorten können eine gessende Ergänzung zur Handernährung sein. Beispielsweise können Karotten, Äpfel oder gekochte Kürbis als Leckerlis dienen. Vermeiden Sie schädliche Lebensmittel. Einige Lebensmittel sind für Hund giftig und sollten vermieden werden. Darunter Schokolade, Zwiebeln, Knoblauch, Trauben und Rosinen. Regelmäßig Tierarztbesuch. Ein Tierarzt kann Ihnen dabei helfen, die Ernährungsbedürfnisse Ihres Hundes zu verstehen und Ihnen individuellen Ernährungsplan zu erstellen, der auf die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Hundes zugeschnitten ist, indem Sie auf ihn ausgewogene und hochwertige Ernährung achten, können Sie dazu beitragen, dass Ihr Hund gesund und glücklich bleibt. Wenn Sie Fragen zur Ernährung Ihres Hundes haben, konsultieren Sie am besten einen Tierarzt oder einen Ernährungsexperten für Hund. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.